तो अच्छा, I got confused. इनमें से एक बंदा भी जिंदा नहीं है. सर दो नहीं है. मुराकामी सर जिंदा है. मुराकामी इज द बिगेस्ट ऑथर इन जापान. He's famous worldwide. मुराकामी तो जिंदा है. Yes, that's him. Of the two, I thought बाकी में से भी एक ही चल बसा है. दो अभी जिंदा है, I thought. And there was one book published posthumously. इनका एक लास्ट ईयर एक पब्लिकेशन. ये नहीं पता मुझे. एक लास्ट ईयर निकली है पब्लिकेशन. When I tried to do that I have no idea. I tried to do a check. I came across this reference of one book published in 2020. Maybe some unpublished papers which somebody must have done. Publisher के पास पढ़ा हो, उसने फिर periodically निकालने का सोचा है. Consign. Okay. गरिमा is out here. Oh, schön. सब आ गए. ये क्या भाई? Wieder den Teufel an die Wand malen? Tag, Garima. So, jeden Tag malen wir den Teufel an die Wand. So, sobald ich dann von den Leuten spreche, sind die da. Könnt ihr denn mein Screen sehen? Mein Bildschirm? Ja. Okay. So, das ist in Ordnung. Also, woran glaubt ihr? Liebesheirat oder arrangierte Ehe? Das war eine Diskussion auch am Stammtisch. Gestern. Gestern war das? Ja, also woran glaubt ihr? Woran glaubt ihr? Was glaubt ihr ist besser? Liebesehe oder eine arrangierte Ehe? Sollte man also den Partner selbst suchen? Wenn ja, also wo sucht man einen Partner überhaupt? Nicht auf den Straßen, natürlich nicht. Nicht mit einer Werbung, das auch nicht. Also man steht auf der Straße, hallo, I want to get married, anybody? Nein, sowas macht man auch nicht. So, wo kann man Partner suchen? Wo findet man Partner? Was glaubt ihr? Wie funktioniert das in Indien? bharatmatrimony.com oder shadi.com? Was glaubt ihr? Ist es auch praktisch, sich bei shadi.com anzumelden und dort einen Partner suchen? Oder naja, also marriages are made in heaven und das überlassen wir dem Herrn Gott. We leave it to God. Oder das machen die Eltern für die Menschen oder für uns. Was meint ihr? Ja, was meint ihr? Also das ist das Thema für heute. Ganz kurz. Beide sind okay. Kein Problem mit. Denn du meinst es persönlich. Du meinst es persönlich, ja? Du meinst es persönlich. Sir, falls man eine Partner finden, dann kann man heiraten haben. Andere oder sonst die Eltern oder die Bekannten oder die Verwandten kann mit das helfen. Ja, also damit helfen, meinst du? Bei der Suche, mit der Suche. Yes, sir. Damit. Ja, okay. Gut, also du meinst dann, das ist deine persönliche Meinung. Yes, sir. Okay. Was sagen die anderen dazu? Jayant meint persönlich, also seiner Meinung nach, beide sind okay.
wenn er jemanden findet oder einen Partner sieht oder da gefällt ihm eine Frau, dann werde er vielleicht seinen Eltern informieren und die beiden dann würden heiraten. Aber wenn das nicht möglich wäre oder das nicht passiert, dann vielleicht eine arrangierte Ehe. Also ihm ist das egal. Was meint ihr? Das ist die erste Frage. Welche Meinung habt ihr zu diesen beiden Formen von Ehen? Ja, Murtaza, was meinst du? Arrangierte Ehe oder Liebesehe? Murtaza, bist du da oder bist du in einer Sitzung? Ah, okay. Okay. Anuradha, was meinst du? Sir, ich weiß nicht, Sir. Keine Kommentare. Also persönlich, da muss man nur sagen, also kein Kommentar geht nicht in der Prüfung, ne, wenn man so eine Frage bekommt. Also Sir, ich kann, meiner Meinung nach kann man auch sagen. Also meiner Meinung nach. Sir, ja, meiner Meinung nach ist dass es ist nicht notwendig, dass Ihre Ehe eine arrangierte Ehe oder eine Lieblingsheirat ist. Es ist nur notwendig, dass in Ihrer Beziehung Respekt, Liebe voreinander vorhanden sind. Ja, aber wie kommt es zuerst zu Ehen? How does a marriage happen? Das ist die Grundfrage. So für uns, es ist arrangierter Marriage, Heirat immer. Also in Indien meinst du? Yes, sir. Nicht, Okay, ja, in Indien auch und in unserer Familie auch. okay, Arrangierte Marriages okay. sehr wichtig. Sir. Arya, wie ist das in Indien, meinst du? Also wie kommt es zu einer Ehe? Arrangierte oder Liebesehe? Ja, so beide sind okay, aber ich denke, Liebe ist mehr besser als Arrangierte. Äh, Okay. Partner kennen einander voraus. Das Mhm. wäre besser in Zukunft, wenn sie haben einen Freund oder Freundin, Mhm. denn sie sollten einander Mhm. heiraten. Aber wenn sie haben keine, dann äh, deine Familie dabei helfen. Ich Mhm. habe nur arrangierte ja gesehen, aber mein Mhm. Bruder hat letztes Jahr eine Liebessehe. Also eine Partner. Liebes, ja, hat, meine Baby ist sehr gut und super. Ich denke, das wäre super. Aber das ist Okay. nicht erlaubt in Family für Girls, ja. Yeah, okay. And Arya, that was very well put in a classroom discussion. It's perfectly all right. एग्जाम में थोड़ा छोटा करके बोलना Ja, sir. direkt auf die Frage antworten, ne? Exam की तरह से. Aber hier, das war sehr gut. Well said. Sonja, was meinst du? Ja, Sonja. Arrangierte Ehe oder Liebesehe? Das ist die erste Frage. Dann komme ich auf die zweite Frage, mit dem wir im Buch konfrontiert werden. Ja, Sonja? हाँ? सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया आप रिपीट कर सकते हैं Arrangierte Ehe oder Liebesehe? Was sollte es sein? Eine arrangierte Ehe oder eine Liebesehe? Oder Ehe aus Liebe? Also deiner Meinung nach, welche Ehe wirst du bevorzugen oder würdest du sagen, das ist besser oder ich fühle, das wäre besser? Arrangierte Ehe oder Liebesehe?
Sir, ich kann nicht kommentieren on this Thema, weil Sir, ऐसे टॉपिक एग्जाम में आ गए तो दिक्कत नहीं होगी। सर You can't say I can't comment on it. नहीं एक्चुअली सर मैं दोनों के फेवर में ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे शादी के फेवर में ही नहीं हूँ। So as a neutral observer, नहीं, one can always give a comment. It's a societal thing, totally Yes. there in society. Aus Außenseitiger kann man immer einen Satz ausdrücken. Also die zweite Frage. Wenn man einen Partner suchen möchte, wo sucht man denn einen Partner? Also durch Werbung, durch Anzeigen in den Zeitungen oder man geht zu einem Website. Also ich meine digital. Es gibt so viele jetzt Portale jetzt. So ganz modern ist das geworden. So sucht man Partner mit einem Klick. Wie ist die Lage jetzt in der Welt? Wie sucht man sich einen Partner aus? Beim Arbeitsplatz oder ja, eine Möglichkeit, ja. Am Arbeitsplatz. Universität, am Arbeits... Sir, am क्यों आएगा? By क्यों नहीं आ सकता? By नहीं आ सकता? नहीं, by नहीं. At the workplace. Also am Arbeitsplatz, okay. Okay, und Universität? Du meinst Studium, beim Studium. In dem Klassenzimmer. Yes, sir. Okay, Beim Studium. Okay. Ja. Ja, und auch in die Nachbarschaft. Nachbarschaft, ja. Also viele Möglichkeiten. Aber digital auch? Geht das? Digital auch, ja. Heutzutage die Situation ist, dass digital ist sehr verliebt. Ja. Weil es ist einfach als viele Platz besichtigen. Ja, einen kleinen Moment, Jen. Du hast gesagt, einfach als. Wenn du als hier in dem Satz verwendet, dann musst du sagen, einfacher, komparativ. Einfacher als. Oh, yes, sir. Yes, sir. Right, ja. right. Einfacher als. Ja. Genau. Also, ja. Sehen Sie die Bilder an, welche Situation wird hier dargestellt und dann, das ist die Frage. Das steht schon im Buch. Wie und wo lernt man in Ihrem Land einen Partner oder eine Partnerin kennen? So, wie funktioniert das? Welche Antwort haben wir auf diese Frage? Also, Janet hat schon einige Möglichkeiten genannt. Auch in den Zeitungen? Ja, yes, sir. Das ist auch sehr verliebt. Ja, sehr geliebt. Ja, okay. So, Im Verhältnis auch. Bitte? Im Verhältnis, in relations, in family, I mean, nicht näher, aber... Also Familienbeziehungen meinst du? Genau, ja. Ja, also ja, kann sein. Also da gibt es einen Onkel oder eine Tante und sie kennt jemanden und so weiter. Und in Freundschaft auch. Ja, Freundschaftskreis. Ja, Freundschaftskreis. Was bedeutet Kreis?
Circle. circle, Friend circle, friend circle. Yeah, that's how you should say, not friendship. You look for people in a circle, in the friendship circle, and Freundschaftskreis, der Kreis. Okay, so the Fragen gehen weiter. Hier gibt es einen Artikel, einen ganz kleinen Artikel. Wir können das uns mal lesen, damit wir einige Informationen über diese Sache in Deutschland uns vertraut machen. Also lesen Sie den Artikel und dann gibt es diese Punkte. Vor- und Nachteile der Partnersuche im Internet. Und dann unterschiedliche Arten der Kontaktbörsen. Und Kosten und Qualität. Natürlich, das kostet ein bisschen. Und wir sehen mal hier, was bedeutet, also was das Wort Kontaktbörse bedeutet. So, wer möchte damit beginnen? Das ist ein ganz kleiner Text eigentlich. Ja, kann ich? Ja, bitte. Ja, mit einem Klick zum Partnerglück. Die Seiten ändern sich vor noch nicht allzu langer Zeit waren Menschen, die über eine Zeitungsanzeige einen Partner suchten, nur schwer vermittelbar. Heute ist ganz normal, über Online-Plattformen Freunde oder Lieblingsfährten zu finden. Von den Singles in Deutschland zwischen 20 und 70 haben bereits 2 Drittel schon einmal eine Online-Kontaktbörse genutzt. Online-Dating boomt. Online-Dating. Also das, Okay, ja, Dating. danke, ja. Was ist eine Kontaktbörse? Sir, Bose is angry. Nein, das ist Börse. R. That is Buse. Buser is angry. Okay, okay. Ja, böse ohne R. Böse. Das ist dann anger or angry. Böse can also be evil. Yes, sir. Evil. Ja, Something- ohne R. Ja, ohne R ist das. Aber hier, das ist Börse. Börse in den Finanzkreisen heißt Exchange, Stock Exchange zum Beispiel. It's called a Börse. Und hier Kontaktbörse bedeutet Contact Exchanges, also wie Shadi.com, for example. Yeah, it's a networking site. So man bekommt viele Informationen hier. It's a kind of a, not site, also a service, networking service. So the word is very, it's an extended meaning, by the way. Yeah? Don't confuse it with the word Börse. Börse is the exchange, stock exchange. So, mit einem Klick zum Partnerglück. Und in Deutschland, das ist sehr, sehr beliebt. 2 Drittel. Was ist 2 Drittel? 2/3. 2/3. So, das ist Seite Nummer 110. 8, Anuradha 108 in unserem Buch. Okay. Also ihr habt das Buch oder ihr habt den PDF? So, I have the book, sir. The Okay, Xerox version. Dann minus 2 Seiten. Then it's -2 pages, normally. Because the PDF counts the covers also, the book doesn't count the cover. So in the PDF, it's always Okay. be 2 pages more. Okay, sir. So hier jetzt, where was I? I forgot now. I forgot again. Let's come back to the Lehrbuch hier. Ja, wenn man davon spricht, diese 2 Drittel, das ist eine einfache Sache. Also wie ist das einfach? Also das ist, wie heißt das auf Deutsch? Ein Viertel. Viertel. So you know the trick of how it's to be put? Sir, EL after the denominator. Any denominator. Any denominator. Any
denominator. Don't think beyond that. I'm saying tell. And since tell. Any denominator, anything below this line. Also fear tell, dread tell, saint tell, finch tell, or zeep tell, ak tell. Anything, just what the hell is going on? Okay. Anything below that is just automatically tell. Anything. Only don't do this with swipe here tell. Huh? This normally is not used. Instead of this, Halb. halb. Apart from this and other things which are divisible, also swipe saint till, geht nicht. This is ein Fünftel. So watch out for that oversight. Otherwise, everything else is okay. 2 by 4, no, it's 1 by 2 actually, 2 by 4. Ein halb. And if you have 1 und so, dann das heißt ein und ein halb. 1.5. Ein und ein halb. Sir, halb में H capital नहीं आएगा. No. It's all one word. Zusammengeschrieben. Ein Sir, halb. 1 3 by 4 को कैसे, वो भी एक ही वर्ड आएगा. 1 3 by 4. हाँ. Ein drei Viertel. Ein Dreiviertel. Viertel. Yeah. Okay. Right? This is something a little bit new, but I'm glad you already know the forms. But remember, this is ein halb. You can either use or drop the und. Ein und ein halb oder ein halb. There is another option that you have here. Anderthalb, which is the same as 1.5, same as ein halb. Entweder ein halb oder anderthalb. Zum Beispiel, wie lange dauert der Unterricht? 1,5 Stunden. Wie lange hat die Operation gedauert? 1,5 Stunden. 1.5 hours. This anderthalb is something similar and colloquial to the Hindi डेढ़ घंटा, whereas ein und ein halb will be 1 घंटा 30 minutes, where you specify and measure out the time. ein halb, एक और फिर उसके बाद आधा. 1 घंटा 30 minutes, whereas this one डेढ़. We have these two colloquial forms in Hindi also, right? डेढ़ and ढाई. Because normally 1.5 and 2.5 are, I've heard them, but they are more of a dialectical variation and not standard Sprache, not standard Hindi. They are used in the interiors, in the Hindi-speaking region. 1.5, 2.5, but not normal. The normal colloquial standard is डेढ़ and ढाई, 2.5 घंटे, 1.5 घंटे. So this is something unusual. Just make a note of it mentally. You don't have to write it down, so that you remember to use it correctly when the occasion arises or demands. Okay, so jetzt zurück. 2/3 Singles zwischen 20 und 70 haben schon
einmal eine Online-Kontaktbörse genutzt. Und 2/3 ist eine große Menge. It's quite a lot. Okay, noch ein Wort hier. Vermittelbar. Was ist vermittelbar? Tell me from the context. Die Zeiten ändern sich. Vor noch nicht allzu langer Zeit waren Menschen, die über eine Zeitungsanzeige einen Partner suchten, nur schwer vermittelbar. It's connected to mention. And also combine it with the adjective before that, schwer vermittelbar. Also die Menschen waren schwer mittelbar. So, also hier als Adjektiv, das bedeutet, es war sehr schwer herauszufinden, wie viele Menschen mit Hilfe einer Zeitungsanzeige einen Partner ausgesucht haben. Earlier it was not easy to find out this kind of data or statistics as to how many people found their partners by advertisements or looking at advertisements in the newspaper. Aber heute über Online-Plattformen, sobald oder so gleich man da ist, hat man oder ist man schon nummeriert. Besuchernummer 2453. It's already clicked there. What is your number? And since you have logged in through a particular ID, you're already been tagged. And it's easy to make out how many have really used that platform. Und So what is the exact meaning of then vermittelbar? Something ascertainable. Jetzt weiter. Was macht die Partnersuche im Internet so attraktiv? Ja, Sash. ja, okay. Was macht die Partnersuche im Internet so attraktiv? Die große Schwierigkeit bei der Partnersuche besteht oftmals darin, dass es nicht so einfach ist, mögliche Partner kennenzulernen. In den unterschiedlichen Partnerbörsen, Datingportalen und Online-Partnervermittlungen hat man die Möglichkeit, eine große Anzahl Menschen zu treffen, die ebenfalls auf der Suche sind. Jemand auszusprechen fällt dort vielen leichter als auf einer Party oder bei einem Konzertbesuch. Ein Problem kann jedoch sein, dass man bei der Menge der Informationen überfordert ist. Einen möglichen Partner auszusuchen, Suchmaschinen helfen, eine erste Auswahl zu treffen. Danke. Ich glaube, ihr habt schon etwas verstanden. Also warum ist Partnersuche im Internet so attraktiv? Was macht das, also dieses Internet, diese Partnersuche so attraktiv? So, Das Partner ist leichter. kennenzulernen. Nein. Nein. Es ist leichter zu benutzen. Ja. Can you tell me one or two reasons? So, wir können im Internet erst einmal kennenzulernen. Ja. Noch etwas.
Eine große Anzahl Menschen zu treffen. Ja, also viel mehr Menschen. If Ja, you, yeah, viel mehr Menschen zu treffen, das ist okay. At one place, sir. There's one more reason. Das, Und also, und kann Leute durch Beruf oder Specifications sortieren, aussortieren. Also durch aussortieren. persönliche Details aussortieren. Ja, ja, das Sir, sehr viele gut. Möglichkeiten, sir. Ja, viel mehr, also das hat also Arya schon genannt. She has mentioned Und that. So, ja. über die Hobbys und Verlieben von Leuten finden. ja, viele Information überfordert. Vorliebe meinst du? Ja, Vorliebe. Vorliebe, Preferences. Yes, sir. Ja, das ist ein Vorliebe. Ja? Sir, Vorliebe is preference and Verliebe is No, Verliebe, no. Definitely not. Verliebe, noun is not there, but verlieben as verb is there. Verlieben as verb is possible. Das verlieben, to falling in love, is das verlieben. But Verliebe doesn't exist as a noun. The word is wrong. Have you come across, and I'd like to know where it is. It's just verlieben, das verlieben. The verb has been made into a noun. das war nur ein Zufall. Nee, Vorliebe. If you invented it, then it's a good invention. But Vorliebe, preference. Also man bleibt anonym. You remain anonymous on the net. Unless you like that profile of the person, you don't make yourself known. You also give out only the bare Grund details. So it gives you a scope, it gives you an opportunity to be hidden behind the data. So it's one of the most attractive things today on the internet. Looking for a partner on the net. You don't necessarily have to put up a photograph, because there are disclaimers there. The websites which run these portals, they say, it's okay, don't put up a photo if you don't want to. No, I don't want to give out any details. Yeah, fine, don't give out details. Just give you a basic thing. I'm age so-and-so, these are my educational qualifications, and this is what I'm looking for. Schluss. Next man. If I like the other person's qualifications, I know what I'm looking for. Hobby, ja, ich spiele Schach. Oh, ich spiele auch Schach. Ich spiele Carrom. Oh, ich auch. Ich koche gern. Oh, ich auch. Oh, good, 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 good. Then you proceed. Then you give out a little more about yourself. Vielleicht zuerst ein Telefongespräch und so weiter und so weiter. Und dann kommen diese Fotos-Sachen. Earlier, people used to send photographs. The girl's family would send the photo of the girl to the boy's family. And then if the Beziehung didn't happen, then they would ask for the picture or the photograph back. Please send us or return our photograph to us. And the problem? The other family would simply say, we lost the photograph. Since we were not interested in the alliance, this marriage, we've put that photograph somewhere, we don't have it. And then the family would be very upset. So there is a photograph of the girl lying around somewhere, and maybe it could be misused. This was very much there. So earlier we used to have this, na? लड़की देखने जाना है. Somebody has told you about something, then you fixed up an appointment. Yeah, you fixed up an appointment, and you made a visit to see the bride, or the bride to be, or a possible bride to be. Then always the boys would go and see the girl and not the other way around. It's a very old custom, very old tradition here. So now you don't have to go anywhere. Everything online. So, but in online, if you start talking to each other without seeing their face and then
So when at last you see the photo and you don't feel like, getting married to that person, that is also a Ja, option. I agree. There are also plus and minus points here. Also Vor- und Nachteile gibt es auch. So you are mentally connected to each other, and then suddenly when you see their photos, you don't like. Das kann sein, so. Another the point is already given here. Vor- und Nachteile der Partnersuche im Internet. Yes, a Nachteil, yeah. Sind schon da. Some of it is mentioned here. It's coming up. It's coming up. So the No, so I told this thing on this context that you said na, that you don't have to post your photos. You can just tell your basic information and then you can talk over the phone. And that's why I said, see, if you talk over the phone and then suddenly you realize that, yeah, we are connecting emotionally, there is a mental connection. And then suddenly you said, see each other's photo and you don't like, then what will happen, sir? No. Then you have to decide whether you are marrying a face or the personality. You have to spend your life with the personality. Unfortunately, that personality has got a face. So you decide. Wonderful personality, but not an attractive face. A very attractive face, but a trash personality. You have to decide now. Are you marrying to show off your partner? Or are you marrying for your own inner satisfaction? Es kommt darauf an. But sir, you should also like that partner, sir. His Not face necessarily. also. One man's food is another man's poison. You have to choose. No? That is the whole problem here. So when you speak dafür oder dagegen, leave it to your parents. And you keep out of it. So you just accept what your parents have chosen for you. Also das ist immer so passiert. In den meisten Familien, eigentlich in vielen Familien in Indien, das ist so passiert. Der Junge oder der Mann und die Frau haben sich einander gar nicht gesehen. Bis auf den Tag der Heirat. Till the day of the marriage. Genau so. But there Das have war been... in der Zeit von meinen Großeltern. Ja, Ja. auch meine Eltern. So auch my parents, sir. Auch meine Eltern. So this has happened before. And they have been successful marriages. They have lived together because their alliance was chosen by their parents, who decided that the family and the values are more important than the faces of the individuals. So we can't help it if our child is like this. Of course, if there is something else wrong with the child, one should be honest enough to admit that, not hide it. So es gibt viele Sachen, die man hier diskutieren kann. Also mehrere Stunden über die Kultur, was gut ist, was nicht gut ist. Also hier, wir bleiben dabei, also ganz im ganz kurzen hier. Also zum Beispiel, es gibt viele unterschiedliche Partnerbörsen oder Dating-Portalen. Portal, you know the word? Portals. Portals. Singular? Portal. Portal. Can you give me the article? You have to guess. D portal. The dare portal. Das Portal. That's portal. Third one, always correct. Das portal. That is the beauty of German. 3 guess. Third वाला गलत हो ही नहीं सकता. Das Portal. Yeah, das Portal here. So you have online portal. Das online portal. A portal, of course, can also mean a huge gate. Also portal. Okay. Und diese Online-Partnervermittlungen. Was ist eine Online-Partnervermittlung?
Was Finding partners. Online partner finding. agency. It's an agency. Ah, yes, sir. Yes, sir. The word Vermittlung, it could be an agency to help you look for an apartment, for example. Right? That's also the Vermittlung. And the person who helps you find a Wohnung is a Vermittler. Makler ist ein Wort, aber Vermittler ist auch ein anderes Wort dafür. So Vermittlung can be an agency, or it's someone who arranges to meet up with you, to mediate. All the hell of a lot of meanings with Vermittlung. It's a middle person, basically. Think of it that way. Who helps you search. So these are Vermittlungen, geben, und Arya hat das hier schon genannt, die Möglichkeit, eine große Anzahl Menschen zu treffen, viele Menschen zu treffen. Und hier jemanden anzusprechen, to talk to somebody, ist viel leichter als auf einer Party oder bei einem Konzertbesuch. So, wenn wir mit Menschen auf diesen Online-Vermittlungen mit diesen Menschen sprechen, it's so easy to speak to somebody anonymously than to have that person live beside you at a party or at a concert. You don't know what to speak, what to say, how to start a conversation. Aber hier das kein Problem. Wir kennen diese Person nicht, so that makes it easier. Aber Problem ist auch Information, zu viel Information. Und Dad, du hast das ja richtig erwähnt. You start sorting out the information. Und durch dieses Aussortieren oder alles aussortieren zu können, helfen uns Suchmaschinen. So, was ist eine Suchmaschine? So searching sites. Search machines. Yeah, but machine. What is a search machine? For example, Google. Internet. Google zum Beispiel ist eine Suchmaschine. And here is where the search machines help us narrow down our search. So, die richtige Partnerbörse finden. Wer möchte mal lesen bis zum Ende jetzt? Ich, Sir. Okay, Jayant, go ahead. Die richtige Partnerbörse finden. Dank der großen Auswahl an Partnerbörsen gibt es für jede Zielgruppe den passenden Anbieter. Ja. So gibt es Partnerbörsen für Akademiker, für Senioren, für Alleinerziehende und viele mehr. Ja. Darüber hinaus spielt bei den Partnerbörsen der Faktor Geld eine wichtige Rolle. Immerhin sind die meisten Dating-Portale gebührenpflichtig und verlangen einen wöchentlichen, monatlichen oder jährlichen Beitrag. Ja. Natürlich gibt es auch Partnerbörsen, die völlig kostenlos sind und ausschließlich als Plattform dienen. Die Zahl dieser Plattformen ist stark gestiegen. Allerdings bieten solche Partnerbörsen keine besonderen Dienste, die die Partnersuche um ein Vielfaches erleichtern. Ja. Kostenpflichtige Portale zeichnen sich zum Beispiel durch Persönlichkeitstests aus, die einem zeigen, wie gut man mit wem zusammenpassen würde. Danke, gut gelesen. Look at these Partnerbörsen. Da gibt es eine große Auswahl. Sehr viele solcher Partnerbörsen, these contact exchanges or these marriage portals or whatever you want to call them,
Es gibt viele. Und es gibt für jede Zielgruppe, every target group, you can take the help of a search engine. For example, academic. You're an academician. You're looking for somebody in the same field. Or Senioren auch. 60 plus, want to get married. So there are Partnerbörsen für Senioren. Alleinerziehende. Not only that, auch für Ärzte. If Dan were to look for somebody, or Murtaza als Informatiker were to look for somebody in the same field, then everything is limited to that field. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Okay. Das Problem ist der Faktor Geld. Das spielt ja eine Rolle. Viele Datingportale, die sind gebührenpflichtig. Was bedeutet Gebühr oder Gebühren? Sir, fees So with fees free. cost. Ja, singular. Gebühr ist Fee, Gebühren ist Fees und pflichtig. Prestige means care. Nein, das ist Pflege, Care. Pflichtig, gebührenpflichtig. Und sie verlangen. Was ist verlangen? Verlangen. To demand. To demand. They insist. Die sind gebührenpflichtig und insist on a wöchentlichen, monatlichen oder jährlichen Beitrag. Was ist denn das hier? So annual subscription oder monthly oder yearly, annually. Weekly, not subscription, but contribution. Beitrag is contribution. So you contribute on a weekly basis, you'll get your results for a week. If you don't want to continue beyond that week, that browser closes your account or whatever it's called. So Geld spielt eine große Rolle. So if you pay for a longer period, then they offer you more chances and more opportunities. Naturally, they also have to survive. Aber don't forget the Vorteil, der größte Vorteil. Man sitzt zu Hause in aller Ruhe, ganz bequem vor einem Computer und sucht nach einem Partner. You don't have to go visiting somebody or meet somebody or go to earlier there used to be these offices, marriage bureaus, you go there, register, and then you would be called on one particular day, up, Aajaiye, we found some names for you, come and have a look. You didn't have to go and make a visit, physical visit. Then, es gibt auch Partnerbörsen, die völlig kostenlos sind. But sie dienen ausschließlich als Plattform. Das ist alles, nicht mehr. They serve only as a platform, the platform, by the way. The platform, plural platformen. They serve as a platform, nothing else. So you don't get to have any interactive sessions there. Und die meisten sind damit auch zufrieden. Die Zahl dieser Plattformen ist stark gestiegen. It's gone up a bit. Because all they offer you is the name and that small bit of details. The rest is up to you. They won't help you anymore. All they've done is help you find some names and contact, whatever details. Entweder eine Telefonnummer oder eine Website oder sowas. Nicht mehr. Oder eine Möglichkeit, E-Mail zu schicken. So, diese Partnerbörsen, sie bieten keine besonderen Dienste, no special services. But they do help you out in another manner. Diese kostenpflichtige Portale, also ich meine von diesen, die ersten, also nicht den zweiten, sie zeichnen sich aus. Was ist dann sich aus
zeichnen? To depict. Ja. Was ist ausgezeichnet? Excellent. Excellent. So from there, can you give me this sich auszeichnen? They stand out or they are characterized. They are characterized by certain aspects there. Bei diesen Portalen gibt es Persönlichkeitstests. So answer the following questions. What do you like? The color red, blue, green, or yellow? You have to choose one. So something like those tests which you have for time pass, you answer questions on that. Based on what you answered, well, as long as you answered truthfully, da gibt es ein Ergebnis. Nach dem Ergebnis bekommt man einen Hinweis oder Informationen, so wie gut man mit wem zusammenpassen würde. So your personality is like this. So we have this following 10 or 15 results here who match your interests. So instead of the 2,642 results you got, you narrow it down to 15 based on that, your own personality, which that portal has tested you. Aber dann kommt die Frage, ist das zuverlässig? Kann man sich darauf vertrauen? Can you trust it? Natürlich nicht. Because nothing is foolproof. This is a generalized test. It's like looking at your horoscope in the newspaper. It's fun to read. And it's so general that the moment something in general happens to you, the wording is beautiful in a horoscope. If something in that horoscope really comes true, you're totally convinced. Oh, this guy is good. In India alone, there are 133 crore people. You divide that by 12 on an even basis. So that works out to something like 11 crore people per zodiacal sign. So there will be roughly 11 crore Geminis, 11 crore Aquarians, 11 crore Pisceans, 11 crore Scorpios, and so on. So do you think what is written in the horoscope in a newspaper, which comes in every newspaper, in all languages, do you think it applies strictly to those 11 crore people? Nine, sir. So it's fun to read. I read it for fun. I read it for not only for fun, but also for the language use. It's so beautifully neutral. And so generalized. अगर बाहर जा रही हो तो ध्यान से जाना, वो तो रोज ही करते हैं, उस हफ्ते, उस दिन, उस वक्त पे क्यों? ये चीज हो सकता है. Anything can happen. If you are going out, be careful. Don't overspend money. वो तो मैं तुम्हें कभी भी फोन करके बोल सकता हूँ रात को, भविष्यवाणी है. In fact, if you analyze them and go through them, you'll see almost the same things, the same words being applied to another star sign on some other day. तो आज वो मेरे पे लागू है, कल वही चीज तुम पे लागू होगा under some other headings. Zodiacs in nur abergläubisch. Whatever. Nicht Whatever. wahr. Ja, das ist der Grund, warum Astrologie keine Wissenschaft als Wissenschaft nicht betrachtet wird. It's not seen as a science. That is the reason. Although it is now taught at a few universities, but it's not an exact science. Ich kann das nicht verleugnen. Die Sternen sind da.
I can't deny that. The stars are there. The stars have been there throughout, I don't know how many years, millennia, and they're in the same position right from then on. It is the Earth that is rotating, the Earth that is revolving around the sun. The stars are still there in the background. So depending on the star, if you have a star like this, what you see here today will not be visible from this side tomorrow, because the Earth has moved here. Similarly, what you see in summer will not be visible in winter. At the same time, it will be visible, but at a different time. For example, I can give you one example, if all of you can identify that sign, the Ursa Major. Have you heard of this Ursa Major? The Great Bear. Yes, sir. Great Bear. It's in the form of a question mark, like this. Check the stars. This star here at the tip points to the North Pole. That's the significance of this. How do you look for the North or the Pole star, North Pole star, which we call Dhruv Tara? You check these two here. There are two stars at the top, then three here, one here, and then two below. So that total makes up 7. It's also called Saptarishi. It is not visible now in the evening after sunset. It will be visible at 4 o'clock in the morning before sunrise, because it is a summer constellation. So that because the Earth tilts, it's not visible. When the Earth comes around, then you can see it, and not in the normal daytime. In summer, the Earth tilts again, then it's visible at 7 o'clock or 7 p.m. or whatever in the evening. But now it's 4 a.m. And this was how the sailors used the stars to navigate. They knew what stars would be visible at what time of the year. And they used these to navigate. Follow this star, then you go there. Once you travel this much distance, you will see this star, then this star. So when you see this here, a text like this here, this personality tests are also fun. How are you able to analyze one test taken by, let's say, 1 million people? What is the probability of all of them getting the same answers? Sir, aber psychologische Persönlichkeit-Tests sind sehr sehr accurate. Genau, präzise. Yeah. Präzise. Yeah. And they measure a spectrum of personality traits, not yes or no. So präzise. Genau, aber diese Tests, psychologische Tests, sind wissenschaftlich verarbeitet. Yeah, yes, sir. Wissenschaftlich verarbeitet. Also diese Tests sind nicht heute auf morgen erschienen. They didn't appear today, overnight. They've been worked upon. Yes, sir. So there is some amount of accuracy there. But a general Persönlichkeitstest, which you see in any portal, try it out. I've been told in one personality test that I'm 100% woman. Sir, most tests on the internet are fake. True psychological test is taken by a proper psychologist with a degree in psychology. Under certain conditions. वो माइंड को अगर रिलैक्स करना पड़ता है. You can't simply ask a person, hello, आजा ये टेस्ट लिख ले. नहीं, ऐसा नहीं होता है. Yes, sir. It's not a random thing, ना. चलो टेस्ट करते हैं आज. Yeah, I agree with you. So dieser Zeichnen sich zum Beispiel durch Persönlichkeitstests. Also don't follow this blindly. Hier Nachteile.
clear Nachteil. Because you're blindly following it. Also ganz blind gehen wir dem Test nach. Aber Vorteil hier, eine Ahnung haben wir. Eine etwaige Ahnung. A rough idea. Etwaige. Eine etwaige Ahnung. Okay. So, das sind meine Interessen. Und exactly like you pointed out earlier, wir haben also das Aussortieren ist für uns gemacht. So, people with my interests. So many, so and so many. But it is not necessary that people with your interests are those people that you would be liking. So, Vor- und Nachteile gibt es auch. Also der Mensch, das Gehirn, die Persönlichkeit ist anders. Deswegen gibt es so viele Meinungen. Deshalb hat man viele Denkweisen. You cannot generalize. Ne? So the whole idea here, Vor- und Nachteile der Partnersuche im Internet, this is a small, brief idea how things go. This is to encourage us to form our own opinion, to be able to argue or present an Argumentation. Für und dagegen. Zum Beispiel, also ich bin sehr faul. Also die Zeitung zu lesen, das dauert so lange, Mensch. 10 Seiten, also am Sonntag lese ich suche mir einen Partner aus und 10 Seiten, zu viel. Better would be I just go onto the net, put in my conditions, cut, click. Okay. Best 10 results have come out. Problem solved. Otherwise, I have to read 10 pages. Each page has got some 5 or 6 columns. Each column has got something like 20 to 25 advertisements. So 150 advertisements on one page, 10 pages. So there's 1,500 advertisements I have to go through to see which one suits or looks good for me to write down or to speak to for a partner. So this helps. So that's a Vorteil. So it's a general text here. But Jayant hat das schon am Anfang gesagt, ist sehr, sehr beliebt jetzt. Sehr beliebt. Und wir sehen auch die Werbungen, ne? Shadi.com और क्या था bharatmatrimony.com ये 2 तो बहुत बड़े हैं. One more. एक और भी है याद. जीवनसाथी.com. जीवनसाथी.com. बैंक का उसका ऐड बड़ा ह्यूमरस है. Genau. या वो फादर जो है सहरा लेके चलता है ना हर एक के ऊपर. Yes sir. बहुत funny लगता है, बहुत लेकिन अच्छा लगता है सही वाला. It's nice humor there. जीवनसाथी. Yes sir. Correct. Yes. So it's basically to deal with that they have given this text here. Interessant. Und ein schönes Thema zu diskutieren. Zum Beispiel Maria hier, was sagt sie dann? See, was sie sagt. Another thing, this is what you said. Ich kann mir das Kennenlernen eines Partners im Internet überhaupt nicht vorstellen. I can't imagine knowing a partner on the Internet. Das ist mir viel zu unpersönlich. Das ist, also ich weiß gar nicht, wenn ich da schreibe, so, jemandem, den ich gar nicht kenne, konnte ich keine persönliche Information über mich geben. Genau, Sir. Meine Meinung. Also Exact. that's what I said. Also Maria hat das Recht hier. Und woher weiß man, dass diese Person wirklich ein Mann oder eine Frau ist? Genau, Sir. Auch kein Nachteil. Ja, das ist ein Unterschied. Falschprofil. Falschprofil. Ja, ein falsches Profil.
So I totally don't trust on these sites, sir, because you don't know who is the person behind Right. and who is writing what bullshit, sir. You have any idea, sir? Nothing. Absolutely Correct. nothing. I agree with you. I totally agree with you there. But the whole idea, what we are learning through this very interesting discussion or interesting topic here, ist, wie man Argumente schreibt und verbindet. So, for example, es gibt hier die Pro und Contra. Argumente für und dagegen. Also, wie schreibt man das? Also, zunächst einmal, denke ich, ein weiterer Vorteil. Weiterhin ist für mich wichtig. Ich glaube darüber hinaus. Nicht zu vergessen, also solche Redemittel kann man bei diesen Argumenten gebrauchen, verwenden, nutzen, benutzen. The whole idea is about Redemittel. How do we use these? To start with, I think, a further advantage. Furthermore, weiterhin. Beyond that, I also think, that apart, I also think, not to forget is that flexibility of time. Finally, I would like to point out that possible Redemittel. When you write an argument, when you speak out in favor of or against something. Some things are nice in this book. Some interesting topics. This could have been discussed with any other topic also. Very boring topic. And then it says here, it's asking you for your final opinion on Partnersuche im Internet. And it says here, in about 80 words, schreiben. It's 80 words is very, very little. And which of these would you use to give out your opinion? I say 80 is very little. Just count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Das sind knapp 30 Wörter. Out of the 80, 30 have been taken up by these Redemittel. And you just have to use another 50 words. Count the first one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 here. You take this one, this covers more than that. Take this one, this covers more than that. So in 80 words, write your opinion. It's barely a small, less than 8 lines, 10 lines. But they want you to use this Redemittel so that you practice this. So immer wenn man einen Text schreibt oder einen Absatz, Paragraph schreibt, man muss das kontrollieren. So. Wie korrigiert man solche Aufgaben? I'll give you some short texts to write. Send them over to me. I'll go through them. And then later on we can discuss them. So, how do you control this? How do you check this? Wie kontrolliert man das? Mehrmals durchlesen und dabei, also bei diesem mehrmaliges Durchlesen, die häufigen Fehler in Betracht ziehen. Consider the following mistakes. Habe ich das Verb richtig konjugiert? Steht das Verb an der richtigen Position, also Position 2 in Hauptsätzen, in Aussagen? Stimmen die Endungen, Adjektive und Nomen? Und sind alle Wörter richtig geschrieben, also richtig buchstabiert? Did you write schreiben EI or did you write schreiben with IE? And ensure that your text is coherent, of course, that also comes later. That there's a logische Reihenfolge von Sätzen.
So small tips here, how to work your way through an exam. Beautifully done. So don't get provoked by some of these texts here. They are just to get us going into the topic that they would like to present. Für uns, das ist kein Thema. Partnersuche ist kein Thema für uns. Das machen immer noch die Eltern. Don't look at Mumbai, Kolkata, Hyderabad, Delhi und Chennai. Nicht die Großstädte oder Pune. Don't look at the Großstädten. By and large, the parents have to choose the partner. Wir haben auch in den Zeitungen gelesen von einigen Organisationen, die gegen einige verschiedene Arten von Heirat sind. Zum Beispiel, wenn die Partner aus zwei verschiedenen Gruppen stammen. They belong to different groups. Ihr versteht, was ich meine. You understand what I mean? Certain organizations, certain, political setups which are against this kind of marriages. Aber das ist unser Land, ganz voller Tradition. Also heute stand es, heute oder was gestern? Gestern stand in den Nachrichten, the marriageable age has been raised in India for girls. Yes, sir, guest answer 21 from Yeah, I 18 know, to 21. Santosh, yeah. And I think the earlier it was 18. Yes, sir. Now it's 21 for girls. And for boys, it has always been 21, I think. 21. Yes, sir. So this is Heiratsalter. Marriageable age is Heiratsalter. They should have been 21 all along. But having raised the marriage age, have they criminalized underage marriage? Has that been made a criminal offense? 9, sir. In the terms of laws, it is, but culturally, it is accepted. So they Yeah. don't give severe punishments. So you see, so a whole lot of factors come into a discussion here. Whole lot. So it's interesting. Yeah, fine. So do you have any questions here? Because this text here on these Übung deals not only with reflexive, when we are coming out gleich dazu, relative sets. We'll be coming very soon, very quickly there. Modul 1 und Modul 1 ist dann zu Ende, dann kommt Modul 2, das ist auch fast zu Ende hier. Und bei Modul 3 kommen wir zu dem Thema Relativsätze. So if we avoid grammar for the moment, there's a couple of interesting exercises here. Oh, you know this, right? Schwiegereltern, Schwiegermutter, Schwiegervater, Schwiegersohn, Schwiegertochter, Schwager, Schwägerin. Yes, sir. Can you combine them correctly, quickly? Schwiegereltern. Eltern minus Hey. Ehe partners. Gut, Nummer 2. Schwiegermutter. Gay. Yeah. Gut, weiter. Schwiegervater. Vater F. minus Ehe partners. Okay, Schwiegersohn. Day. Ehemann meine Tochter. Ja, D. Yes, sir. Und Schwiegertochter.
Sei Frau meines Sohnes. Und Schwager? Der Schwager, Ah. die Schwägerin. A und die Schwägerin. A. Ja, Ehefrau meines Bruders. Was bedeutet denn Schwägerin? Sister-in-law. Sister-in-law, okay. Right, so what about these words? Sich kennenlernen, zur Welt kommen, Witwe sein, heiraten, sterben, zusammen sein ist schon da, sich scheiden lassen, schwanger sein. Also Wortschatzübung. We'll do the relative pronomen am Montag. Ulla und Bernd sind schon sehr lange zusammen. Sie haben sich in einem Café kennenlernen. Kennen? Kennenzulernen. Gelernt. Kennenzulernen. Hallo, andere haben Gelernt. kennengelernt. Gelernt, sorry. Perfekt. Okay, vor einem Monat haben die beiden etc. etc. Geheiratet. geheiratet. Wonderful. Bernds Eltern Sie haben sich nach 10 Ehejahren geschieden. Gestorben. Geschieden lassen. Geschieden lassen. nee, ja, haben sich scheiden lassen. Haben sich scheiden lassen. This is perfekt mit Modalverb. सर लासन अच्छा लासन का पेपेत्सवाई भी लासन होता है. There is no participle zwei. It's not participle zwei at all. Do you know this modal verb perfect? Aber machen können. सर गेकॉन्ट नहीं आना चाहिए शाबादी आर्बर्ट माखन गेकॉन्ट. Nein, nein. How can it be gekonnt here? There's already a haben here. It has to be gemacht. You can't put one of that into that. Sir, aber die Partizip-2 Form von können ist gekonnt. This is perfect mit Modalverb und das ist die Regel. Perfect mit Modalverb. The rule is haben plus Infinitiv des Hauptverbs plus Infinitiv des Modalverbs. This is clear. Ich habe die Arbeit machen können, nicht gekonnt. Perfekt mit Modalverb. Ein Perfekt von Modalverb. Ich habe, I'll spell it the German way. Ich habe einmal Gujarati gekonnt. Gujarati. Was ist denn Gujarati? Ja, Leute, was ist Gujarati? So mention aus Gujarat. Nein. Habt ihr denn Taj Mahal. It's Taj Mahal. Taj Mahal. Taj Mahal. Warum habe ich hier Taj Mahal geschrieben? सर जे कोई और पढ़ देंगे या पढ़ देंगे उसको इसलिए. Correct. Also J, das Alphabet J, wird nicht ausgesprochen als J. Also dieser Laut J oder J gibt es nicht im Deutschen. They don't have the sound J.
जयंत है तुम्हारे लिए कह रहा हूं मैं। सर मेरा ना फिर DSCH से स्टार्ट होगा। पर नेम्स तो सेम रहते हैं। Oh Same my letter, God. but a German has changed it here. It's called Taj Mahal in German magazines because they are trying to be, you can't blame them. They are trying to be as close as possible to the original pronunciation. What is the original pronunciation? Taj Mahal. वो j है नहीं उनके पास. The closest they can get to j is ch, Taj. So Taj Mahal. Similarly here, I've Germanized this. Gujarati. Gujarati. So it's Gujarati. Gujarati. So I should introduce myself as Yayant then. Nahi. Say Jayant, and after that, you are the king until they get the pronunciation right. Get them to repeat it. Because if you mispronounce their name, they will correct you and ask you to repeat it or say it correctly. पहले मैंने भी सोचा था चलो छोड़ देंगे यार, जाने दो. And when I was once corrected, उस टाइम मैंने भी सोचा अच्छा बच्चों, ताली तो दो हाथ से बजती है. Next time you mispronounce my name, अब मैं तुमको सुनाता हूँ. I am called Morte. I tell them, Entschuldigung. Also das Wort Morte verstehe ich nicht. Ich heiße Murti. Mit ein, dann kommt ein R-T-Y. Murti mit R. बहुत दिक्कत होती है उनको. Also, Herr Morte. ये मोटी कौन है भैया? It sounds like a mosquito repellent. Mortine. No, my name is my name. You have no right to change it. What is yours. Get them to pronounce it. Entschuldigung. Jayant. J, for the life of them, J नहीं बोल पाएंगे. बहुत मेहनत से, बड़ी दिक्कत से, और almost like आंखें बंद करके. Jayant. Ja, richtig? Tell them, ja, das ist richtig. Jayant. And you say it easily, Jayant. Ich heiße Jayant. Insist, it's your name. So don't think, जान दो यार नहीं बोल पा रहे बेचारे. There's no बेचारा part here. They will get you to pronounce the names of the cities properly. Berlin, nicht Berlin. Entschuldigung, Berlin ist das. Berlin. Which is why I keep also insisting here, ठीक तरह pronounce करो उसको. Ich fahre nach Berlin und nicht ich fahre nach Berlin. Berlin is English. The Berlin is Deutsch. Stuttgart. They'll ask you to say that Stuttgart, not Stuttgart, yeah, Stuttgart, as many people here say. Correct them. Don't hesitate. Don't be shy. Sir, ich weiß nicht, aber wie heißen Sie, sir? Murthy. No, sir, the whole names. I just know the Murti, sir, the in Ja, name. das ist der kleinste. Also das ist auch ganz einfach auszusprechen. Also wir bleiben dabei. So, yeah, it's simpler. Ja. Diesen Satz haben wir aus diesem Satz gebildet. I'll come back to our spelling, save some space here. Ich kann Gujarati. Ich konnte Gujarati. Was bedeutet ich konnte Gujarati? I could. जो पहले जानता था. I knew Gujarati. Knew, जानता था. जानता हूँ, जानता था. Also presence und Präteritum complete. अब बचा perfect के साथ. तो perfect के साथ यहाँ पे there is no other verb here excepting können. So इस verb को last में shift कर दिया.
Gekonnt, haben ले लिया, so perfect of the modal verb. Das hier ist perfect mit modal verb. But in this case here, this is perfect von einem Modalverb. There's a difference. It's something similar to perfect mit sein. Perfect mit sein, and you have perfect perfect mit sein und perfect von sein. So perfect von sein. सर इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी? Ich habe die Arbeit machen können. I have been able to do the work. सर I have been able to do, können यहाँ पे able की तरह यूज होगा. Yes. टेढ़ा है ना? डायरेक्ट तो नहीं हो सकता ना ये, I can नहीं. have a, मतलब वो तो आएगा ही नहीं. डायरेक्ट चाहिए? ये लो डायरेक्ट. Ich konnte die Arbeit machen. तो सर मतलब ये परफेक्ट मिट मोडाल वर्ब यूज कब होता है? रिटन फॉर्म में. स्पोकन में ये यूज करेंगे. इजी है समझने के लिए. I've been able to do the work. I could do the work. Which is easier to speak and understand? I could do the work or I have been able to do the work? Doesn't this sound too formal? Ich habe die Arbeit machen können. Don't you think it's a very formal statement? It's so stiff. Ich habe die Arbeit machen können. It sounds more like some babu सर speaking. बट इस कॉन्टे दी अर्बाइट माखन का मतलब है कि पहले कर सकता था, अब नहीं कर सकता. पर हाबस से तो उसमें वो आ रहा है ना कि अभी भी कर सकता हूँ. No. Hello. I could do the work is the same as I have been able to do the work. This also means I was able. या have been able है या I was able है. बात एक ही है. सर बट हैव बीन एबल है तो मतलब वो आज भी कर सकता है. सर कुड भी मतलब वो तो पहले की बात होगी, अब नहीं कर सकता. बिल्कुल कर सकता हूँ. I could do the work yesterday. शाम के 5 बजे तक ट्रांसलेशन करना है मुझे पूरा. 6 पेज का ट्रांसलेशन था. I had to finish it yesterday. I could finish it. इसका मतलब आज नहीं कर सकता क्या? आज मेरे पास काम है ही नहीं, कल खत्म कर दिया मैंने. Don't take it that way. Beide sind Vergangenheitsformen. Beide, die sind in der Vergangenheit. Mit Modalverb. नहीं सर, उसके Ja? उसके कहने का मतलब है कि सर ऐसा कुछ जो या, पहले कर सकते थे लेकिन अब नहीं कर नहीं सकते हम वो लोग. एबिलिटी का तो सवाल ही नहीं है. इट्स अ Vergangenheitsform here. I'm talking about the usage of the Vergangenheitsform. Das ist perfect, das ist Präteritum. They have the same meaning. This I have been able to, I was able to. Were you able to fix the car yesterday? Or get the car done yesterday? Have you been able to fix a car or get the car fixed yesterday? मतलब आज यू आर नॉट एबल टू डू इट, इज इट? ऐसा थोड़ी बनता है. मतलब एक सेंटेंस की मीनिंग पे मत जाओ. दिस इज एप्लीकेबल इन मेनी केसेस. सर अगर मुझे ये बोलना हो कि मैं पहले 5 किलोमीटर दौड़ सकती थी बट अब मैं नहीं दौड़ पाती. Früher konnte ich 5 Kilometer laufen, aber heute nicht mehr. Heute geht es nicht. You have to specify that. Or you want it in one sentence. Einmal konnte ich 5 Kilometer laufen. Einmal habe ich 5 Kilometer laufen können. Okay, sir. Einmal, once. एक बार, कभी पुराने जमाने में. सर उसमें तो इसका प्लस कॉम परफेक्ट फॉर्म नहीं आएगी ना. एक बार हुआ तो. नहीं. इनका मीनिंग बहुत क्लियर कट है. सो लेट्स नॉट गो टू डीप इनटू दैट.
We are going into a totally unknown and unwanted territory. ये सब Sir, सीमा one पे last चल doubt. Yeah, sure, Sir, go one ahead. last doubt. हाँ बोलो. Sir, plusquamperfect के साथ मोडाल कैसे यूज करते हैं? हट. क्या प्रॉब्लम है इसमें? अच्छा हट बस कर दो. हवा अच्छा हटाना हाँ हट कर राइट दो. राइट राइट यस सर ओके Simple. ये Fagangenites form, they are very unusual. It's best to learn them what they indicate. Perfect, the near past. Did I give you a table with that nachdem? Have you ever done that? With nachdem? I think we did. नहीं किया. Okay. The chronological sequence क्या है क्या इनका? Did I give knock you them before them yes sir वो तो बताया था आपने yes sir ये वाला याद है तुम्हें? Yes, yes sir. sir Yes, आपने yes बताया sir था sir. बस इतना अगर मीनिंग आता है तो Right temporal. yes. nachdem के साथ correct. So here you have plusquamperfect. इधर आएगा preteritum. इधर आएगा perfect. Here आएगा presence. And this is futur. So this is the chronological sequence. The furthest past, the distant past, is plusquamperfect. उससे एक कदम आगे in terms of time is preteritum. One step ahead, perfect. This is your presence जहाँ पे हम अभी खड़े हैं और इससे एक कदम आगे is unser futur. So perfect is your near past. This is the static past and this is the distant past. ये जो है यहाँ. The problem, preteritum is more written, perfect more spoken in German. English में उल्टा है. English में preteritum is more spoken, perfect not so common. I went to the market yesterday. I bought myself a notebook, 6 pence, 4 refills, and an eraser. Bought. Then I got back home. I returned home. I came home after having paid $50 for the taxi. Paid. The same thing in German. Gestern bin ich auf den Markt gegangen. Dort habe ich mir einen Block gekauft und 3 Stifte und auch ein, what was it? I forgot now. Ein Buch or what? I forgot. A notice block. और क्या था भूल गया मैं. Radiergummi. Dann habe ich dem Taxifahrer 50 Rupien für die Fahrt bezahlt. You don't say, ich ging auf den Markt, ich kaufte ein Buch. No, that's not spoken German. Spoken German is present perfect. Exceptions, haben, sein, and modal verben are used in preteritum in the spoken in German. Ich hatte. Gestern hatte ich keine Zeit. But normally it doesn't say, gestern habe ich keine Zeit gehabt. Gestern war ich im Kino. Not gestern bin ich ins Kino gegangen, although that would be preferred following the rule. But gestern war ich im Kino, accepted. So haben, sein und die Modalverben, they are normally used in preteritum in der gesprochenen Sprache. Sonst perfekt. So, and that's how it is. So, sie haben sich scheiden lassen, sich nach 10 Jahren, Ehejahren scheiden lassen. Ullas Mutter Witwe sein. ist Witwe. Conjugation. Arya? Ja, Sir, ist Witwe. Ist Witwe. Also ihr Mann? Sir, ihr Mann ihm bei einem Autofall gestorben. There are sentences. Ihr Mann ist bei einem Autofall Ist. gestorben. Sterben comes with sein.
Perfekt bildet das Verb sterben, bildet das Perfekt mit sein. Der Mann ist bei einem Autounfall gestorben. Und Ulla? Sie erwartet ein Kind. So, what do we say? Ulla ist Ja? schwanger. Schwanger. Ulla ist schwanger. Schwanger. Schwanger sein, to be pregnant. Ja, so Ulla ist schwanger, sie erwartet ein Kind. Das Kind soll im August, only one option, zur Welt kommen. zur Welt kommen. He is going to come into the world in August. So, instead of using that wird geboren or wurde geboren or whatever other forms that are there, you say zur Welt kommen. There you are. The simple exercise, all something to do with immer und ewig und die Familie und das Weiterleben und so weiter und so weiter. We'll take this up am Montag. Wir können dann weitergehen mit mehreren Vokabeln arbeiten. Und bei 3, das ist ganz einfach hier, bei Modul 3 gibt es Relativpronomen. So hier. Das ist der Mann, Relativsätze und Relativpronomen, aber das behandeln wir am Montag. And ganz am Ende, please take a note of these small things. You don't really have to memorize them. Also das ist Sprache. Sprache im Alltag, on a daily basis. Über das Verliebtsein sprechen. When you're talking about being in love. Es war Liebe auf den ersten Blick. Auf, not an. Love at first sight. Es war Liebe auf den ersten Blick. Ich, er, sie oder whatever, schwebe auf Wolken. Was ist schweben hier? Was ist Wolke zunächst? Sir, Clouds. बादल, clouds. Clouds. Also ich schwebe auf Wolken. सर बादल के ऊपर तैर रहा था. हाँ, झूम रहा था. Right? Okay. Ich habe Herzklopfen. Herzklopfen. Palpitations. wenn ich den Mann oder das Mädchen sehe. Right? My heart starts beating when I see so and so person. Ich bin im 7. Himmel. 7वें आसमान पे. Seventh heaven. 7th Heaven. Und du siehst ja gerade alles durch die rosa Brille. Ah Mensch, du siehst ja gerade alles durch die rosa Brille. So Brille means chashma. Abhi Specs. rosa Brille. Ja, Pink. aber rosa Brille, was bedeutet das? Rosa Brille. Females. Yeah. Eyes. Du Pink, siehst. pink. Ha. Jayant, du siehst alles durch die rosa Brille. Another, du auch. Du siehst alles durch die rosa Brille. So, was bedeutet denn das hier? So हर एक किसी को एक सुंदर नजरिए से देखना. सर छिप के देखना. Genau. Also durch die rosa Brille sehen. हर एक को ganz positiv, हमेशा अच्छी नजर से. अच्छा ही देखना. हर चीज को, not just हर किसी को, but it could be हर चीज. Your total attitude towards life is something very, very optimistic. Das ist dann durch die rosa Brille sehen. So, learn to use a few of these. Not every time, but somewhere if you want to describe something, और जैसे एक टेक्स्ट इसके ऊपर लिखा है या कोई फिल्मी स्टोरी का zusammenfassung दिया, use them. Gestern habe ich einen Film gesehen und da hat der Held, Hero oder der Hauptschauspieler, der hat sich in das Mädchen auf den ersten Blick verliebt.
Dann schwebt auf Wolken und immer wenn dann das Mädchen sieht, hat Herzklopfen. Der sieht nichts Negatives von ihr oder über sie. Er sieht alles durch die rosa Brille und dann einmal kommt eine Katastrophe. And then the story goes on. So ist das. Learn to use them. Once you use them, build something like this, you will be able to keep it in your memory. So catastrophe bedeutet परेशानी या दिक्कत. Total disaster. Catastrophe is disaster. Yeah. It's a Greek word. Comes from the Greek, original Greek. Cataclysmic, catastrophic. Is this? All these cat words have a Greek origin. You can put this in various ways, in a humorous way too. So, habt ihr Fragen? Anyone? Noch Fragen? Mit dem Reflexiv sind wir uns, nehme ich an, sicherer. I presume we are a little more secure when it comes to reflexive pronomen. Ja, stimmt? Yeah, so. Okay. So, dann verabschieden wir uns heute.